Online student, am I audible? The screen visible? Yes, sir. Right. Sir, you are on mute, sir. Is now audible? Yes, sir. Right, sir. So here we are the two isolated charges Q1 minus Q separated by distances R. They are performing a uniform circular motion under their own mutual electrostatic force. What is their angular speed in diagram, right? So this is nothing but when the charges have been apart and due to their opposite nature, forces between them will be towards center, correct? So towards center, under their own revolution, your force due to two charges will be equal to your centripetal force. So which is nothing but Fc will be equal to F due to electrostatic force, correct? So Fc என்னவா இருக்கும்? The mass V square by R and correct? Which will be also equal to K Q 4Q square. So minus K, okay, 4 the vector. So K 4kq square by r square. Now they are asking about the angular speed. Angular speed na நம்ம எப்படி எழுதணும்? P omega we have to just make sure, right? So shall I write this as m omega square r? கரெக்டா? இவங்க மொத்த distance between them தான். அப்ப இந்த circular motion radius எவ்வளவு இருக்கும்?
These are the two charges. They are going to revolve around them. மொத்த distance is r. Radius of this r by 2. அப்போ இங்க இதுக்கு பதிலா r by 2 தானே போடணும். Right? Now, so omega square will be equal to 8kq square by m into r cube. So it will be under the root. Option 2 will be the right answer. Right. So this will be the omega value. Correct? So இதுல நிறைய பேர் mistake பண்ணிருந்தாங்க. So based upon this, I have taken it. Yeah, this is about the first question. Now, second thing, any doubts here for the first question? Second question. This we already did in the class. This is from your step 2 question, I guess. Right? Not the previous year one, but it will be from the step 2. முன்னாடியே இருந்தனால என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டைம் பீரியட் we have to use to we are calculating. The charge will be at rest. அதோட மாஸ் வந்து m ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணனும் and collision is elastic ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்ட்டா? It is an elastic vertical wall. Right? அப்ப இடிச்சிட்டு திரும்ப இங்கே தான வரும். கரெக்ட்டா? I mean the momentum will be transferred to the wall, again it comes back. Right? அப்போ நம்ம இங்க இருந்து இங்க இதோட டைம் பீரியட் மொத்தமா டைம் பீரியட் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். What is the distance? So we are going to use the expression of ut plus half at square. And இது வந்து 0 ஆயிடும். ஏன்னா due to the acceleration of electric field இது மூவே ஆக போகுது. Electric field direction is this way. Right? Then s is the distance it travel half into. What is the acceleration due to electric field? QE by m into t square. No, correct? So from here t will be equal to 2md divided by QE under the root. கரெக்டா? போயிட்டு திரும்ப வரும். திரும்ப வரும்போதுனா அப்ப போறதுக்கு மட்டும் தான் டைம் t. So next multiplied with it will be 2t. Answer is option 4. இந்த இதுல எதுவும் யாரும் மிஸ்டேக் பண்ணல. So most of the error was in the first question. Then this one. Particle mass they have given 2 milligram, charge is 3 microcoulomb, is in a region of electric field. Acceleration எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Acceleration is nothing but QE by m. So Q is 3 into 10 to the power minus 6. Acceleration is 3i cap plus 4 j cap divided by mass. Mass is how much? 2 milligram la இருக்கு. So many of them have taken as 2 into kg க்கு மாத்துமோ 10 to the power minus 3 னு. So it is kg க்கு மாத்துமோ 10 to the power minus 6 ஆ மாறிடும் for the kg power. Right? So this will be 2 இது cancel ஆயிரும். So 1.5 ன்னு இருக்கும். 1.5 into 3i cap plus 4 j cap. So it will be 3 into, it will be 4.5 i cap plus 6 j cap. Answer will be option. This many of them have given us the correct answer. So no issue on this. Now, next is the fourth question. Yes, sir. This fourth question. Again, many have made a mistake here. From a solid sphere of charge q and radius r, a sphere of r by 2 is being cut as shown. Find the electric field intensity of the common periphery. Periphery means it's nothing but your the circumference. எங்க வந்து common point இருக்கோ, find the electric field at the of the cavity and solid sphere. அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கும். கரெக்ட்டா? So this is your complete sphere which is having a charge of q and இதோட radius வந்து r. கரெக்ட்டா? And here comes your cavity and அதோட radius is r by 2 and இந்த இடத்துல we have to find it out. Right? Now cavity இங்க உருவாயிருச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் தான் உனக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸா இருக்கும். கரெக்ட்டா? And due to this you have to find out. இந்த மாதிரி question வரும்போது what you have to do here is that split these spheres. First take the complete sphere of radius r. Right? இவங்க மொத்தமா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. ரைட்? இது பிளஸ் இங்க ஒரு சார்ஜ் வச்சா இந்த ஏரியா மட்டும் காணாம போயிடும். கரெக்டா? அப்ப இந்த ஸ்பியர்ல மட்டும் என்ன சார்ஜ் இருக்கணும்? What charge has to be here so that it will cancel out? 0 wire. Negative charge. So plus here comes your negative charge. இந்த இது ஃபுல்லாமே நெகட்டிவ் சார்ஜா இருக்கணும் and நெகட்டிவ் சார்ஜா இருக்கணும். இதோட ரேடியஸ் is r by 2. Now tell me
எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்? ரெண்டு பேருக்குமே இட் இஸ் ஆன் ஓவர் த சர்ஃபேஸ். கரெக்டா? சர்ஃபேஸ்னா என்னது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் த சர்ஃபேஸ் டியூ டு அ சாலிட் ஸ்பியர். ரோ ஆர் பை 3 epsilon naught. கரெக்டா? திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் தி ஆன் த சர்ஃபேஸ். ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளவு வரும்? ரோ இன்டூ ஆர் பை 3 epsilon naught வரும். இது வந்து ஃபார் த கம்ப்ளீட் ஸ்பியர். வாட் அபவுட் த நெகட்டிவ் ஸ்பியர்? மைனஸ் ரோ இன்டூ அதோட ரேடியஸ் இஸ் ஹவு மச்? ஆர் பை 2. ஸோ இட் வில் பிகம் 6 epsilon naught வரும். கரெக்டா? அப்ப மொத்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நாங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு ரோ ஆர் பை epsilon naught 1 by 3 minus 1 by 6. So how much, sir? Rho r by 6 epsilon naught வரும். Now we have to mention it in terms of options. பாத்தீங்கன்னா q ல மென்ஷன் பண்ணணும். கரெக்டா? அப்ப q ல மென்ஷன் பண்ணா என்ன ஆகணும்? Rho is nothing but q by the total volume. Right? அப்ப what is q? Keep as it is. What is the volume? Volume of the complete sphere. Capital R ல தான் இருக்கு. So this will be of your 4 by 3 pi into r cube value. Substitute here. So q divided by 4 pi r cube into 3 into r by 6. This will be 2. இங்க r cancel ஆயிரும். So q divided by 4 2s are 8 pi epsilon naught. Epsilon naught r square. Option third one. Here also many of them made mistake. இதோட இது same concept will be in your step 2 book also. Step 2 ல book இருக்காடா? First one. Right. First target. First target happy. Right. Question number 41. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருப்போம். the full radius is r. அதுல r by 2 இதுவாயிடுச்சு. ஆனா ரேஷியோ வந்து இங்க சென்டருக்கும் இந்த அவேக்கும் கொடுத்துருப்போம். அப்ப இங்க என்ன எடுக்கணும்? கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் கம்ப்ளீட் ஸ்பியரஸ் பாசிட்டிவ். அப்புறம் இந்த சின்ன r by 2 மட்டும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் கம்பைல் ஆகிற மாதிரி we have to take. Right. Right. So here many of them had made the mistake. So it's been sorted out. Next is fifth question. Fifth question also many of them like the percentage of error has been more for this. நான் மொத்தமா சேர்த்து சொல்லல. Only for this batch, only for weekday. This one. இதுல யாரு எந்த வழியா கரண்டே போகாது. சார்ஜ் will not be going. இது வழியா போகவே போகாது. கரெக்டா? About these points. அப்போ இவனும் they both are in series and these both are in series. கரெக்டா? And we have to consider first ratio கண்டுபிடிச்சேன். ஏன் கரண்ட்க்கு போலனா the ratio of 1:2. இங்கேயுமே 2:4 which is again 1:2. So this will be of இவங்க ரெண்டு பேரும் series. So 1 2 will be in series and 2 4 will be in series. This is the இது A point, இது வந்து B point. Correct? So this will be 2 by 3 4 4 2 4 by 3 இருக்கும். So now ultimately C equivalent will be equal to 2 by 3 plus 4 by 3 which will be 6 by 3 which will be 2. Option is first option. The question. எதுடா? இது சீரிஸ் இருக்கு. கெபாசிட்டர் சீரிஸ் வந்த ஃபார்முலா என்ன? என்னடா முடிக்கிறீங்க? கெபாசிட்டர் சீரிஸ் வந்த ஃபார்முலா என்ன? Capacitance series 1 by C equivalent will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Reciprocal C will be equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. Right. This question
maximum torque produced. So tau is equal to எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க கரெக்டா. So how can we find out? Tau will be equal to P cross E. So இது easy தான். Maximum torque sin theta value has to be 90 degree. So one value. So P will be equal to P வந்து charges Q into distance between them 20 into 10 to 2 into 2 microcoulomb கொடுத்திருக்கான். So 2 into 20 into 10 to the power minus 3. Electric field is 20. Correct? So by calculating this, you will get it as 0. mu Newton torque. Next, in the seventh question. Seventh question also many of them had made the mistake. Yes, sir. Yes, sir. What about this, sir? Right. What about this? Electric field intensity due to an infinite rod. Infinite rodக்கு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம் கரெக்டா. என்னடா sin theta 1 plus sin theta 2 ரெண்டு இது வரும். When you are just considering for any point right, sir. So electric field intensity due to an infinite rod with a linear charge density at a distance r is E ன்னு கொடுத்துட்டாங்க for infinite rod. Infinite rodனா என்ன அர்த்தம்? We have got the equation Ex and Ey. இது ரெண்டுமே இருக்கும். What is that, sir? K lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. And similarly for this K by lambda cos minus cos theta 2. Oh, sorry. Theta 2 minus theta 1. இப்படி இருக்கும். கரெக்டா? Infinite ஒயருக்கு theta ரெண்டு பேருமே 90. கரெக்டா? 90 னா இது இருக்கவே இருக்காது. கரெக்டா? So only this will be there. So E will be for infinite wire it will be 2 times K lambda by R. இது infinite. Now what they have given is a semi infinite. ஒரு end என்னால பார்க்க முடியுது. இன்னொரு end is we can't able to see. So this angle is what? Theta 1 is 0 degree. ஏய் இந்த end இங்க தான பாக்குற. So angle of elevation எதுமே கிடையாது. theta தான் பாக்குற. So 0 and angle of depression I mean the declination is 90 degree. Correct? அப்போ இதை நீங்க substitute பண்ணும்போது Ex will be equal to here theta 1 is 0 and theta 2 is 90 degree. So Ex will be equal to K lambda by R. Ey will be equal to K lambda by cos 0 1 minus 1 ன்னு இருக்கும். கரெக்டா? So minus of this value. Right, sir? What is E net? Root 2 times K lambda by R ன்னு இருக்கும். கரெக்டா? ஆனா அவங்க கேக்குற ரேஷியோ யாருக்கு இருக்கும்? I mean not the ratio. So they are asking E net will be how much times the E value. Correct? So 2 K lambda by R மட்டும் value எவ்வளோ? E by 2. So answer will be E by root 2. Option 3. Here also many of them had made the mistake. Like who are attempted it, the percentage of error was more for this. This one, eighth one. Due to quadrant circle, you have to find out the value.
டைரக்ஷன்ஸோட கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? இது நார்மல் ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன் தெரியும். வாட் இஸ் த ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன்? 2k lambda by r sin alpha by theta by 2. Thetaன்றது வந்து angle extended from one point to the other point, right? Now here they are asking about the only the quadrant directions. இது நீ டைரக்ஷன் வச்சு மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம். Due to the electric field, நீ ஒரு சின்ன பார்ட் if you are just choosing it here, right? Positive chargesனால இந்த இடத்துல O இடத்துல electric field will be away. So if I just divide these components, இது minus x I ல போகும், இது minus j ல போகும். So answer is the fourth one. மீதி எல்லாமே மைனஸ் ஜே பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜே ஐ மைனஸ் ஜே மைனஸ் மைனஸ் இங்க மட்டும் தான் இருக்கு மைனஸ் மைனஸ். ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் calculate separately, then it will be of your k lambda sin theta by 1 will be having a value of theta and இத வந்து நம்ம d theta ன்னு எடுத்துப்போம், d theta ன்னு எடுத்துப்போம். So this will be the value of r cos theta and this is r sin theta. ரெண்டு பேருமே நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும். இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது ஆங்கிள்ஸ் மாறும். ஆங்கிள் எங்க இருந்து எங்க 0 to 90 degree which is pi by 2. அப்படி நீ எடுத்தாலுமே again will be deriving it with the same equation lambda by 2 by epsilon naught. Okay. 8 okay. Yes sir. Yeah. This one, ninth one. When a neutral conductor is brought nearer, so this is a neutral conductor. So when it's brought near a positive charge, plus q value, and then earth. Then first unearthing, then moving away from. So the earth பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா this will be of your negative charges இந்த சைடு இருக்கும், positive charges இங்க இருக்கும். கரெக்ட்டா? Right. First normala. Now earth பண்ணதுக்கு அப்புறம் we can't able to conclude that whether it is going to have positive charge எந்த இது வந்து earth பண்ணிருக்கோம், whether negative charge earth பண்ணிருக்கோமா இல்ல positive charge earth பண்ணிருக்கோமா நமக்கு தெரியாது. How will you be finding out? With the help of your what they have given. Then first unearthing and then moving away from the positive charge. So unearthing பண்றீங்க once get பண்ணிட்ட, right? ஏதோ ஒரு சார்ஜ் கீழ போயிடுச்சு. Now you are just moving this away, right? இப்ப இத நீ தள்ளி கொண்டு போனீனா still there will be an effect of positive charge over this conductor. From a positive charge builds a negative charge on the conductor. இப்போ நீ இத எடுத்துட்டு போயிட்ட. இப்போ ஓவராலா இங்க வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குமா இல்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குமா? This is my first assertion. Now reason is that because of the positive charge potential on the neutral conductor is positive, on earthing the potential of a conductor becomes zero, right? We are considering about the conductor, correct? Conductor la electric field should be zero enga inside it. Now charges are going to only reside on the surfaces. Now how can you write this? This is positive charge, this is your negative charge value. So conductor, let it be of your some radius r, right? Now between the center to center, let this be of your small r value. Potential இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் எப்படி இருக்கும் over the surface? Potential over the conductor, potential is eq potential, right? Through this they will be having kq by r, kq by r, kq by r, correct? Now center to center தான மெஷர் பண்றோம். இவனால yes மொத்தமா சேர்த்து potential will be zero, sum of potential will be zero, right? அப்ப sum of potential zero na due to this charge what is the value? kq by r, correct? Plus இந்த ஆரோட பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு இருக்கும், இதுல எவ்வளவு சார்ஜஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. So shall I take it as q dash? So q dash plus k q dash by r will be also equal to 0. Is the overall potential after removing it from them. Now what is about q value? K will get cancelled. This will be minus q dash by q into r by r ன்னு இருக்கும். Oh sorry, q தான கண்டுபிடிக்கணும், right? So minus q r by r ன்னு இருக்கும். Now tell me நீ என்னதான் சார்ஜஸ் எடுக்கணும், அந்த ஓவரால் சார்ஜஸ் இந்த இதுக்கு எவ்வளவு சார்ஜஸ்? So we have to find out q dash will be equal to minus q into r by r, right?
This will be the q dash value. Now tell me what is the charge is here? Minus of q value. Okay, q oda value என்ன positive or negative? Positive. அப்ப ultimate அதுல யார் இருப்பா? q dash will be what? Positive or negative? Negative charges. அப்ப இங்க வந்து யார் எத்தனை இருக்கா? அல்டிமேட்டா இங்க மொத்தமாவே உனக்கு q dash தான். q dash is nothing but your negative value. நெகட்டிவ்னா அப்ப யார் வந்து கீழே போயிருக்கா? Your positive charges are the earth. Right. So what is the reason? Because the point on the charge of a neutral conductor is positive. On earthing, the potential conductor becomes zero. So this is the correct assertion, and reason is the correct explanation for this. So answer will be yeah. Right. So Sir, reason இன்னொரு time explain பண்றீங்களா? Yes ma'am, because see point charge இப்ப reason என்ன சொல்றானா இங்க வந்து is it becoming a negative charge on the conductor அப்படின்னு கேக்குறோம். So negative charge நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா what is the reason they are given? The total neutral conductor of the charge potential becomes zero. Right? Potential zero ஆகுதுன்னா ரெண்டு பேரால தான் potential இருக்க போகுது. ஒன்னு due to இந்த சின்ன charge, other one is the conductor. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணி ஜீரோக்கு நான் ஈக்குவேட் பண்றேன். ரைட். Now equate பண்ணி you are just finding out what will be this q dash value. அப்ப q dash will be equal to minus of q value. So இது positive charges இருக்கறனால plus minus will be minus. Right? Okay, thank you. This one everyone has been done. I mean, most of them have done correct. So Q1, Q2 இருக்கு. What is the magnitude of electric field? Both are being as a identical parallel plate capacitor. So if I'm just taking it as a positive charge, right? இந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த இதனால அவையா இருக்கும். So this due to electric field due to 1 and due to this will be electric field due to 2. So what is the electric field due to one plate? Sigma by 2 epsilon naught. So this will be of sigma 1 by 2 epsilon naught minus of sigma 2 by 2 epsilon naught. ரெண்டுமே சார்ஜஸ் வேற வேற இருக்கு q1 and q2. அதனால தான் I have just taken it as sigma 1 first. So this will be of your q1 by 2a epsilon naught minus of q2 by 2a epsilon naught. இது காமனா எடுத்து answer will be the third one. Here again நிறைய பேர் இங்க மிஸ்டேக் பண்ண. What is the total capacitance? 2c. ஏன் 2c? இந்த ரெண்டு பேர் எங்க போவாங்க? These two will be short circuited. Why? Because if it is a is there na in the point ஒரு இதான் தாண்டுது, this also will be x. This also will be x. Same capacitance தான cross பண்ணிருக்கு. So potential drop will be same. அப்ப potential drop same na this is x, this is x. Charge flow will not be here. What about this point? இது x na இந்த பாயிண்ட்டும் x, இந்த பாயிண்ட்டும் x, இங்கேயும் இருக்காது. அப்ப அல்டிமேட்டா உனக்கு மேல c கீழே c both are parallel. So it will be answer will be 2c. Again many of them made mistake. This one C1 C2 two different capacitors, they have been charged with different potentials, right? So one is 120, other one is 200. It is found that by connecting them, potential combination of potential becomes zero. So initially this was having C1 into 120 and இது தனியா C2 into 200, right? Now இவங்க ரெண்டு பேரையும் combine பண்ணி common potential is becoming zero. கரெக்டா? மொத்தமா இது வந்து ஜீரோ ஆயிடும். Now charge ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா here this q1 into c is nothing but q1 value, c2 into q is been q2 value. கரெக்டா? இதே சார்ஜ் தான் இங்க இருக்க போகுது. ஏன்னா potential has become zero, right? Only thing they are going to be redistributing themselves. அப்ப q net என்னவா இருக்கும்?
இது isolated capacitor கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா? isolated capacitorல எப்பயுமே q net will be what? பிளஸ் இருக்கும், இது மைனஸா இருக்கும். total q net will be equal to 0. so q net will be equal to 0. q net னா யாரு? c1 q2 and q1. கரெக்ட்டா? q2 ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? q1 ஓட வேல்யூ c1 into 120 minus c2 into 200 will be equal to 0. கரெக்ட்டா? ரீஅரேஞ்ச் பண்ணு. அவங்க ரேஷியோ தான் கேக்குறாங்க. so this will be of c1 into 120 will be equal to c2 into 200. 0 0 4 3s are 4 5s are, so 3c1 will be equal to 5c2. option 1. based upon இதே மாதிரியே மூணு form of question does come same paper இதே பேப்பர்ல based upon your common potential. right, இது ஈஸி தான். ரைட், helium of mass எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, சார்ஜ் எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரெஸ்ட்ல இருந்து it starts to move due to a potential difference. Find its speed. Kinetic energy will be equal to half mv square is equal to 1 electron volt. Right, half mv square is equal to electron volt. Right, இங்க இருந்து நீ velocity மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். velocity square will be equal to e 2 times e potential divided by m. ரைட், சார்ஜ் எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 2 into charges 2e, potential அப்படியே தான் இருக்கு. mass is 4e, 4 4 will get cancel out. so v square will be equal to under root of ev by இது 2 4m right? ev by under root of ev by m. option 2 is the right answer. yes sir. this one, parallel plate capacitor, initial air capacitor is charged and then isolated. Charge பண்ணியாச்சு, now isolated னா என்ன? I have removed the battery and kept separate. Now when a dielectric medium is inserted, then which one of the following goes? when we are removing the battery remove பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன changes தான் நடக்கும்? E will become E naught by K, B will become B naught by K. what about the charges? சார்ஜ் என்ன இனிஷியலா இருந்துச்சோ அதுதான் ஃபைனலாவும் இருக்கும். ஏன்னா யூ ஹவ் ரிமூவ் த பேட்டரி. ஸோ ஆல்ரெடி என்ன ஸ்டோர் ஆயிருச்சோ அதுதான் டயலெக்ட்ரிக் வைக்கும் போது இட் வில் பி தேர். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வில் பிகம் கே டைம்ஸ் த சி. ரைட், விச் ஒன் டசன்ட் சேஞ்ச் கேட்கலாம். ஆப்ஷன் சார்ஜ் ஆன் த பிளேட்ஸ். இந்த Q பிளஸ் Q மைனஸ் Q இது அப்படியே தான் இருக்கும். நீ டயலெக்ட்ரிக் இன்செர்ட் பண்ண உள்ள இருக்கிற பிட் இன் பிட்வீன் த டயலெக்ட்ரிக்ஸ், ஐ மீன் இன்சைட் த டயலெக்ட்ரிக், திஸ் வில் பி ஹேவிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்செர்ட் பண்ண சிக்மா ஐ இன்டியூஸ்டு சார்ஜஸ் தான் மாறிக்கிட்டே வரும். அப்படியே இங்க பிளேட்ஸ்ல பிளஸ் கியூ எப்படி இருந்துச்சோ இது அப்படியே தான் இருக்கும். பிளேட்ஸ்ல மாறவே மாறாது. ரைட், தென் this one sir, regular polygon 10 sides, each of corner distance are identical, charges are placed at 9 corners. Right, 10 la 9 corners have been there. Now what is the at the center magnitude and electric field will be how much? First potential easy கண்டுபிடிச்சிடலாம். B will be equal to how much? potential due to one charge எவ்வளவு? kq by r. கரெக்ட்டா? எத்தனை சார்ஜஸ் இருக்காங்க? 10 9 charges are there, 10 sides have been there, 10 corners la 9 have been filled. Now this has been okay. Now what about electric field? electric field நீ கன்சிடர் பண்ணும்போது 9 members are, I mean 9 charges have been there, right? 10th இடத்துல 10th cornerல you are have got no charge at all. So how can I write that 10th corner? Shall I make it as plus q minus q? எழுதலாமா? right, now tell me, சுத்தி இருக்கிறவங்க எத்தனை சார்ஜ் இருக்கு? இப்போ மொத்தமா எத்தனை சார்ஜ் இருக்காங்க? 10 charges. 10 chargesமே சென்டர்ல will they cancel out each other? அப்ப ரிமைனிங், அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் அதோட போயிடும். now இருக்க போறது யார்? only due to this negative charge what is produced? electric field is produced. what is the electric field formula?
மைனஸ் KQ by அவ்வளவுதான். ரேஷியோ யாருக்கு கேட்கறா? V by P. So 9 KQ by R into R square by KQ. So answer will be R and R gets cancelled, minus 9 R and இருக்கும். So since they are asking only the magnitude, answer is 4. There are many of them, I mean this question many of them left it actually. That's it. இல்லடா இப்போ one corner கரெக்டா? இத மாதிரி எத்தனை கார்னர்ஸ் இருக்கு? other 9 more corners are there. Now for a regular polygon side நான் சொல்றேன். Regular polygon side க்கு வந்து this will be all the charges will be net charge will be net electric field at the center will be 0. கரெக்டா? அப்ப பாசிட்டிவ் எல்லாருமே கேன்சல் ஆயிட்டாங்க. நெகட்டிவ் இந்த ஒரு இடத்துல தானே இருக்கு. அப்ப இந்த ஒரு சார்ஜ்னால தானே சென்டர்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் உருவாக போகுது. அதனால ஆமாடா நெகட்டிவ் தானே இருக்கு. சார்ஜ் நெகட்டிவ் வேல்யூ. அதனால தான் இது சொன்ன மேக்னிடியூட் ஆஃப் right. So this one again is from your booklet, right? Total capacitance initial வெறும் air மட்டும் இருக்கும்போது A epsilon naught by T. Now half is being filled with space between, half of the space is being dielectric இருக்கு. இந்த சைடு வந்து air is being there. They both are in series. Parallel எப்படி வரும்? Plates full இருக்கு, right? So they both are in series. Series formula என்ன? C equivalent will be equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. So ஒன்னே ஒன்னு தான் டிவைட் ஆக போகுது. Area both are being same. Only the distance between them is separated as d by 2. இங்க k ஓட value 0, இங்க sorry 2, இங்க k ஓட value 1. You substitute this, you will get the answer as how much? What is the option? Option yeah, this is based upon your common potential. போன வாட்டி common potential வந்து 0 னு கொடுத்திருந்தாங்க. கரெக்ட்டா? இங்க எவ்வளவு common potential? Combination the potential difference across the combination is 30 volt னு கொடுத்தாங்க. So initially there is a isolated capacitor which has been charged to 100 volt. So ஒரு isolated capacitor இருக்கு C and this is being charged with 100 volt. கரெக்ட்டா? So this இதோட charge value எவ்வளவு இருக்கும்னா Q C into 100 Q is equal to C into V. Right. Now when the charged capacitor is connected parallel to an uncharged capacitor, அப்போ this C is being connected with an uncharged capacitor. அதோட value வந்து 10 microfarad. So I just mentioned it 10 microfarad. I just mentioned it as 10. Now this potential which has been common potential is been of 30 is the value, right? So now what shall I do here? Initially, finally, I have to just yeah, charges Q net will be equal to 0. So இந்த இடத்துல இனிஷியலா இருக்கும்போது ஒரே ஒரு charge will be of how much? 100 into C. கரெக்ட்டா? This is the initial value. Final split பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க எவ்வளவு வரும்? C into what is the potential here? 30. And here it is 10 into 30. கரெக்ட்டா? Potential அவ்வளவுதான common potential வந்திருக்கு. So how do you mention it? 30C plus 300. So 70C will be equal to 300. C will be equal to 30 by 7. 4 point something varum. So answer 2 is the correct answer. This also many of them have left this question. In the question, many of them has written incorrect option. ஏன் எதனால? What is the concept here? இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ரீம் பிளேட்ஸ்ல charge will be equal. கரெக்ட்டா? அப்போ இந்த இதுல they are given இதுக்கு 1 microfarad sorry microcoulomb, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, 4 microcoulomb. இங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஏதாச்சும் ஒரு சைட வந்து take it as unknown values Q.
இதை வந்து Q நான் எடுத்துட்டேன். அப்போ ரிமைனிங் இந்த சைடு எவ்வளவு இருக்கும்? 1ல Q சார்ஜஸ் இஸ் பீன் அக்குமுலேட்டட் ஹியர். அப்ப இந்த எண்ட்ல 1 மைனஸ் Q இருக்கும். Now this is a capacitor தானே, இது பாசிட்டிவ் Q இருக்கா, இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும்? நெகட்டிவ் Q. Now what is this minus this? அப்ப இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கும்? 2 plus Q. இது அப்படியே போலரைஸ் ஆகி இந்த இடத்துல ஆப்போசிட் வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் 2 plus Q இருக்கும். கரெக்டா? 3 minus of this, it will become 5 plus Q minus Q minus Q. இந்த இடத்துல இருக்கும்போது மைனஸ் ஆஃப் 5 minus Q இருக்கும். And this will be 4 minus of minus will become plus 9 plus Q இருக்கும். கரெக்டா? Charges on the exterior, I mean the extremes will be equal. So what is the value? 1 minus Q will be equal to 9 plus Q. So minus 8 will be equal to 2Q. Q will be equal to minus 4. இப்போ இந்த சார்ஜ் தான் இங்க இருக்கு. What they have asked? Charges appearing on the left and right surface of a conductor A. A conductorல what are the left and right ன்னு கேக்குறாங்க. Left sideல எவ்வளவு இருக்கு? 1 minus Q. அப்ப minus of minus will become plus. Answer is 5 here. What about here? On the right hand side, Q, which is nothing but minus 4. 5 and minus 4 is the answer. Many of them made the mistake here. Right, this question. You are how to find out the total potential energy for this complete system. Potential energy na enadhu? U will be equal to K Q1 Q2 by R. Correct? எத்தனை charges இருக்காங்க? 3 charges are there. How many pairs will be there? 3 pairs. N minus 1 into, oh sorry, what is the expression? N minus 1. Correct? Right? N is the number of charges. So you will be getting a 3 pairs. Yaar 1, 2 and 3. Correct? So what will be the values of this? Q total will be equal to, first Q1 and Q2 எடுத்தீனா K into minus 1 into 10 to the power minus 12 divided by distance between them 4 plus இது 2 times K into 10 to the power minus 12 divided by length is 5 minus of 2 K 10 to the power minus 12 divided by 3 U potential. So common எடுக்கும்போது UT will be equal to, common I can take it as K into 10 to the power minus 12 common எடுத்துட்டு this will be of 2 by 5 minus 1 by 4 minus 2 by 3. So UT you will be getting it as minus 4.65 millijoule. So answer is option 4. A negative, this is the total potential energy required for it. நான் இங்க இருந்து திரும்ப எல்லாத்தையும் இப்படி கொண்டு போனோம்னா opposite work is being done. கரெக்டா? மைனஸ் இங்க இருக்கு. So I have to do plus 4.65 millijoule. Right, sir. 20th question. 8 small drops, each of radius r, having a charge q, are combined to form a bigger drop. Right? First thing is about the volume conservation. So 8 பேர் சேர்ந்து ஒரு பெரிய cube, sphere மாறுறாங்க. கரெக்டா? So 8. So 4 by 3 pi r cube into 8. 8 small charges volume will be equal to one bigger charge, which is of 4 by 3 pi capital R cube. Now that small r will be equal to, capital R will be equal to 2 times the smaller value. This is one of the bigger value. Now they are asking ratio of the potential of bigger drop. Potential formula என்ன? V will be equal to KQ by R. இது வந்து bigger drop. Smaller drop is how much? K small q by small. Correct? Now யாருக்கு யாருக்கு relation கண்டுபிடிக்கணும்? V by Vs. So V divided by Vs will be equal to K and K will get cancelled. So Q by R into R by Q node. Correct? So what is the, how much small charges are there? Oh sorry. எவ்வளவு small charges are there? Capital Q make பண்றதுக்கு.
8 small charges. So 8q divided by the r அப்படியே கூட வச்சுக்கோ. Right. What about okay. Small capital R is how much times? 2 times the small r value into r by q. Q gets cancelled. This gets cancelled. So answer will be 4 by 1. Answer is 4:2. Numerical. So yeah, this is all about the objective type. Next comes numerical. Here also many of them made more error in this. 21. In the concept on the same as that of your common potential. Now here we have asked that two parallel plates C and 2C connected to a potential of 24 volt. So C இது 2C. Now they have been connected. இதோட potential வந்து 24 volt க்கு common potential connect ஆயிருக்கு. Now battery is then disconnected. Battery disconnect பண்ணோம்னா charge value is same, constant இருக்கும், மாறவே மாறாது, right? Now is then disconnected and region of the plates between C is completely filled with the dielectric constant 2. அப்போ இந்த C நான் தனியா எடுத்துட்டேன், right? Dielectric constant 2 னு வைக்கிறேன். So C will become 2 times the C. So this will become 2C, which is in connection with இதுவுமே என்னது 2C தானே உன்னோட value. Now what about the potential here? அதுதான் எவ்வளவுன்னு கேட்கிறோம். Now what will be the potential here? இந்த இடத்துல V ஓட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு கேட்கிறோம், right? What about the V value? இனிஷியலா என்னென்ன இருந்துச்சு? C into 24 plus 2C into 24 will be equal to 2C into V plus 2C into V. So which will become 3CV, and this will be of 24. 48 plus 24 எவ்வளோடா? 70? 72. 72 C. C and C gets cancelled. V will be equal to 72 by 3. 3 2, oh sorry. Oh, 4, sorry, sir. 4. So this will be of 4. 4 ones are 4. 1, 2, 4, 8. So answer will be 18 is the potential. Common potential will be 18. இதே தான் same first question, and based upon this here is the second question, common potential, and again that's the third question. மூணுமே concept is same, only the common potential. Yes. Right. This question. Potential is being given as 3 into xy. And they are asking what is the magnitude of projection of electric field. So projection, vectors படிச்சிருக்கோம்ல, A vector dot B vector will be equal to magnitude of A, magnitude of B into cos theta value. Right. Now projection often கேட்டாங்கன்னா either B இல்லனா projection of எங்கன்னு கேக்குறாங்க. இங்க வந்து projection of electric field கேட்டிருக்காங்க, right? யாரையும் நம்ம வந்து E into projection of what at a point P. இது வந்து displacement vector, கரெக்டா? அப்போ ஒரு வெக்டர் வந்து E and the other vector is your position vector. அப்ப first நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? What is your total potential, total electric field we have to find out. Potential கொடுத்துட்டாங்க. Potential க்கு electric field க்கு relation என்ன? E will be equal to minus dV by dr, right? Now electric field along x will be equal to minus dV by dx. அப்ப இங்க யார் variable? X is variable, y is a constant, so it will become minus 3y. Now similarly Ey will be equal to minus dV by dy, which will be equal to minus 3x ன்னு வரும். அப்போ உன்னோட ஓவரால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட நம்ம எப்படி எழுதலாம்? டைரக்ஷன்ல minus 3 y I cap plus x j cap ன்னு எழுதலாம். இதுதான் நம்மளோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன்ஸ். Has everyone signed on this? Right. So this will be the value. Now how will you be writing this? Electric field along the root 2 plus I plus j cap. Right. அப்பனா along, அப்பனா what is the angle between them? E க்கும் R இருக்கும் cos
0 along them. So E க்கும் R க்கும் what is the relation? Cos is 0. So cos 0 னா என்ன வரும்? E vector dot R vector will be equal to magnitude of R E magnitude of R னு வரும். Now we have to find out what is the projection value. Oh sorry, electric field. Electric field will be equal to E vector dot R vector divided by magnitude of R. Right? Now what is E vector? Minus 3 yi cap plus x j cap. R vector enga? Position vector எவ்வளவு? Root 2 I cap plus root 2 j cap. Root 2 I cap plus root 2 divided by magnitude of R எவ்வளவு? இதான magnitude R. இதுக்கு magnitude என்ன? 2 square. This is sorry, root 2 square plus root 2 square. So it will be of 2. Under root of 2 plus 2 இருக்கும், which will be 4 or 2. So minus 3 by 2. Correct? Dot product தானே இது. Dot na என்னது? I dot I will become 1. So it will be root 2y and this will be root 2. What they are asking actually? Yes. Magnitude தானே கேக்குறோம். Oh right. This is the position root 2 j cap they have given. Right. So this will be the value of minus 3 by 2. Correct? Root 2 into y இருக்கு. Y ஓட வேல்யூ என்ன? Position எந்த பொசிஷன்ல கேக்குறோம் y? Root 2. So just mention it as root 2 I cap plus root 2 j cap. Dot product of root 2 I cap plus root 2 j cap. Correct? Root 2 2 plus root 2 2 plus 2 4. Appo it will be of minus 3 by 2 into 4 னு வரும். Cancel. So answer will be minus 6. So answer will be magnitude தான் கேக்குறான். So it will be 6 will be the answer. This is question number 22. 22 also many of them made the error. Yeah, this one is easy. Right, sir. So along this, எதுல வந்து electric charge will not go across this. இது காமன் தான். இவங்க ரெண்டு பேரும் series. These two are in series. These two are in series. Ultimately, all are in parallel. So you will get the n value as some 11c by 6 or 11 an answer. Yeah, 11c by 6 you will get. This is your c equivalent value. So n value is 11. 23. Oh, none of them made mistake. Any mistake? This question 24. Two point-like charges. Two are fixed at the two vertices of equilateral triangle. At the vertex, a particle of mass m and charge q is released. What is the initial acceleration they are asking? So this is your equilateral charge, equilateral triangle. Capital Q, side is L. இந்த இடத்துல ஒரு small charge has been released. Small charge has been released with mass m. Right off. Now tell me what will be the force due to these two charges. Vector form தான் நம்ம வரையணும். So இவனால இங்க வந்து it will be away. கரெக்டா? away இருக்கனால resolve பண்ணு. So இது வந்து 60 degree na this also will be 60 degree. So F cos 60, F sin 60. This is only due to one charge. Now next charges. In the charge nala it will try to pull it in this way. So this will be again இது 60 ன்றனால this also will be 60. F cos 60 and F sin 60. ஆக மொத்தம் acceleration வந்து இந்த force நால மட்டும் தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா? So how do you write it? 2 times F sin 60 will be equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration, right? So 2 into force is what is the formula? K
capital Q small q divided by distance square L square into root 3 by 2 will be equal to m into a. Correct. Now they are asking x, and here they have given the value 2k capital Q small q divided by ml square. இவங்க மொத்தமா சேர்த்து you take it as 6 root 3 சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இந்த m இந்த சைடு கொண்டு வா. Now this complete term is 6 root 3 into root 3 by 2, which will be equal to a. Root 3, this will be 3. 3 3s are 9. So acceleration will be equal to 9 meter per second square. 9 is the answer. Here, 24th question also, many of them made the mistake. This one. என்ன சொல்லியிருக்கேன்? When they are being separated by a distance of 2d, difference will be d and d இருக்கும். Correct? So you will be equated and finding out the x value will be how much times the d value அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்போம். It will be d by root 2. If you are having distances between two charges 2d are. இப்போ it is d by 2 and d by 2. So your x value will be equal to d by 2 root 2 னு வரும். இங்க d by 2 d by 2 தான் கொடுத்திருக்கான். ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு? d by root n க்கு you have to calculate it out, which will be equal to d by root n. d gets cancelled. n ஓட வேல்யூ எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். Square both the sides. So n will be equal to 4 2s are 8. This will be the 8 answer. என்னன்னா இப்படி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணு n ஸ்கொயர் பண்ணா 2 இது 4 2 2 வந்து if you haven't know about this, இது நம்ம நோட்ஸ்லயே இருக்கும். again in the first chapter of first chapterலயே இருக்கும். electric field, or in your booklet also the same question is been there. Step 2 la how to find out the maximum force between two charges when the third charge is right, sir? Okay, right. So that's all about this. And in this, many of them made the error was first question, fourth question, fifth, seventh, 11, 18, 21, 22, 24, 25. எல்லாமே இருந்துச்சு. Right, in the numerical part, except அந்த this one. இதை தவிர இது எல்லாத்துலயுமே you have just made a mistake. Right, sir. Right. So online students, any doubts on this? No, sir. No, sir. Right. Right. So next we'll move on to go back to our chapter. So yeah. Right. Moving coil galvanometer. This we have already introduced in the last chapter. Current electricity we have seen it. Right. What do you mean by a galvanometer? What it does? Measurement. Oh, sorry. Instrument used to measure the current value. So galvanometer, we will be converting this into ammeter and voltmeter. If you are converting galvanometer into ammeter, what should we do? We should keep a resistance parallel or series, parallel to the galvanometer, and that resistance value should be less or more. Less. இதுதான் in order to convert from galvanometer to ammeter. Now galvanometer to voltmeter, அதே resistance, but you have to keep series with it. Now resistance value should be high, right? So இதான் நாங்க அங்க இருந்து இங்க படிச்சிருக்கோம். And last also I just given an introduction. What do you mean by current sensitivity? What do you mean by voltage sensitivity அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நம்ம இங்கேயுமே again we are going to see, right? So now let me give a diagram of it. So this coil is being maintained between the strong magnetic poles, which is of north and south, and here you will be having a coil, right? In the coil you will be having a wire,
So current will flow from here to this end, right? So this two ends have been connected with some terminals. Now what happens here is that ஒரு coil, this is the coil சுத்தி you are just making n number of loops, and n number of loop base பண்ணி you are just keeping it inside a magnetic field region, right? Current carrying wire kept inside a magnetic field will always experience a force. Force will give you the torque, turning effect, right? Turning effect கண்டுபிடிக்கும் போது what is the tau we have found out? Anyone here? Tau is equal to m cross p. இந்த m cross p தான் we'll be writing it as I a into p vector. So sin theta, if considering theta is equal to 90 degree, then tau I can write it as I a p. If you are having n number of turns, then it will be multiplied with your n value. This is the torque expression which we have found out earlier. In the torque on the rotate, so this coil tends to rotate. Rotate ஆகும்போது here is a spring which has been connected with it. So this is the spring which made up of your phosphorus. Right? ஏன் phosphorus எடுத்தாங்கன்னா it will be having a restoring constant, a good restoring, minimum restoring constant. So it has got the C value. C ன்றது வந்து your restoring constant. Right? Now torque produced due to the wire, I mean due to the coil will be tau due to coil will be restored by, யார் restore பண்ணுவா? இது say Philippines na, it has been connected with the spring, and due to spring it will be tries to restore it. So restore ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Tau applied will be equal to your tau that has been restored. Right? Restoring torque will be equal to, last year in oscillations we have seen tau is equal to C theta, remember? Right? And the C na unoda torsional constant value, and this theta is the angle of deflection. Now tau applied வந்து நம்மளோடது I a, right? So from we'll be finding out theta by I value. Theta by I will be equal to n a b by c. So this is what we call it as current sensitivity. That is, its SI unit will be division per ampere. Theta by I, not I by theta. Theta by I is called as the current sensitivity. Right? And in the deflection may எதை base பண்ணி இருக்கும்னா your due to your current value. I will be always depending upon your theta, directly proportional to theta value, because rest all remains constant. Torsional constant constant, number of loop constant, A is nothing but the area of the loop and magnetic field. இது எல்லாமே constant maintain ஆகும். So your deflection depends upon depends upon your I value. எவ்வளவு current வந்து இந்த coil full நீ கொடுக்குற அப்படின்ற பேஸ்ல. Right? And one more thing about this core which we are using it here, it is actually a soft iron core. In the next chapter நம்ம படிப்போம் what do you mean by soft iron core and hard iron core. Soft iron core, right? So it comes under the magnetism and matter. Soft iron core is nothing but a material of ferromagnetism. Magnetic materials chemistry la vandirukka? Magnetic materials ferro, dia, ferro, diamagnetic, ferro vandirchu already. Inimeda vandirchu. Okay, right, right. So it consists of your ferromagnetism. Yeah, soft iron core use பண்றோம். The thing here is that ferromagnetic material are always magnetic
இன் நேச்சர். அதை நீ வந்து மேக்னடைஸ் பண்ணணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது, ரைட்? தேர் ஆல்ரெடி பீன் மேக்னடைஸ். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா, ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரீஜனுக்குள்ள நான் வைக்கிறேன்னா இட் வில் டென்ஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் இட்ஸ் மேக்னெட்டிக் பவர் தானே தவிர இட் வில் நெவர் ரெடியூஸ் அட் ஆல். அப்போ ஆல்ரெடி இட் இஸ் ஹேவிங் சம் ஃபெரோமேக்னெட்டிசம், கரெக்டா? ஒரு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இப்போ நான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சேன்னா என்ன ஆகும்? ஃபர்தர் இட் வில் இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட்? அண்ட் இதை மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன ஆகும்னா, தீஸ் ஆர் யோர் த நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல். ஏன் வந்து இப்படி கர்வா மேக் பண்ணியிருக்கேன்? ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் நாட் ட்ரான் சம்திங் லைக் திஸ். பார் இப்படி வரையில, ரைட்? ஐ ஜஸ்ட் மேட் இட் அஸ் த கார்னர் இஸ் பீங் கர்வ். ஏன் அப்படின்னா இங்க இருந்து வர்ற எல்லா லைன்ஸுமே டியூ டு திஸ் property, ferromagnetic property, it will tends to collect all the magnetic field lines. அப்ப magnetic field lines வரும்போது it has to be bend something like this. Straight போகாது. It will be bending like this and it will be converge ஆகும், அந்த சைடு diverge ஆகும். Right? So this is about the soft ferromagnetic part. Where in wire, normal wire, string is phosphorus. Then yeah, that's it. Right? So your current sensitivity here. So current sensitivity will be depending upon, first thing is about number of loops, area of the loop, and your magnetic field. And it will be inversely proportional to your torque constant, I mean torsional constant. Right? Next one is about the voltage constant. Voltage sensitivity. V is equal to I into, right? V will be equal to, what is the I value which we have found out? In the relation and the I na enadhu? C theta divided by N A. Correct? Which will be into R. Right? Now, voltage sensitivity. What do you mean by voltage sensitivity? Your division per unit ampere mari, that is for current sensitivity. அதே மாதிரி இங்க theta divided by volt. So the potential. So theta by V will be equal to NAB divided by CR. This is your voltage sensitivity. Right? So this is all about theta I, theta I. Okay. Right. So this statement is that we can increase the current sensitivity but not the voltage sensitivity. Yeah, எதனால? If you are just having a n number of loops, for n number of loops, the current will be I, right? Oh, sorry. So ஒரு லூப்புக்கு current வந்து IR. Now n number of loops எடுத்தீங்கன்னா it will become NI. கரெக்டா? அப்ப current sensitivity loop நீ இன்க்ரீஸ் பண்ண ஐயோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். Now
if you consider in terms of voltage sensitivity depends upon your resistance also. இது resistance depend பண்ணி கிடையாது, right? இது resistance depend பண்ணி இருக்கு. Now loop பெருசாகிட்டே போற n number of loops you have been keep on making, resistance என்னவாகும்? It will be increasing, correct? அப்ப increase ஆக ஆக உனக்கு potential sensitive voltage will be, voltage sensitivity will be decreasing. So that's the concept behind it. Current sensitivity நம்ம increase பண்ண முடியும் due to the number of loops, but voltage sensitivity we can't be able to change it, right? நீ லூப் அதிகமாக உனக்கு சென்சிட்டிவிட்டி மொத்தமா கம்மியாகுமே தவிர it will never increase, right? Yes sir, solve this question. Two galvanometers A and B require 3 milliampere and 5 milliampere respectively to produce the same deflection, that is of 10 divisions. Then who has been more sensitive? Oh, இப்படி இருக்கும் galvanometer, right? Now இங்க இருந்து டிவிஷன் 1 2 3 4 5 6 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். This will galvanometer, right? இது இங்க வந்து 2 terminals will be there. ஒரு டெர்மினல்ல வந்து நீ யாருக்கு கரண்ட் மெஷர் பண்றியோ அவனை கனெக்ட் பண்ணிடுவ, இன்னொன்னு வந்து ஜாக்கியில நீ கனெக்ட் பண்ணிருப்ப, ரைட்? இப்போ நீ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் போய் செக் பண்ணி பாப்பில்ல, செக் பண்ண இட் வில் ஸ்டார்ட் டு இங்க டிஃப்ளெக்ஷன் இப்படி இருக்கும், ரைட்? ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும், பாயிண்டர் வில் பி கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீஸ், ரைட்? கேலனோமீட்டரோட யூஸ் என்னன்னா, யூ கேன் ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் as well as magnitude ஆஃப் கரண்ட். ஆப்போசிட்ல போய் இப்போ நீ ஒரு இடத்துல மெஷர் பண்ணிட்டே வர, அது ஃபுல்லா டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஒரு சைட் டைரக்ஷன்ல போகுது. இதே இன்னொன்னு ஆப்போசிட் சைட்ல டிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா கரண்டோட டைரக்ஷன் ரிவர்ஸா போகுதுன்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான், ரைட்? அப்போ இந்த இடத்துல தான் இதான் அந்த தீட்டா வேல்யூ. ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு தீட்டா வேல்யூ இருக்கலாம், இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் டிஃப்ளெக்ஷன், இதான் அந்த தீட்டா. ஸோ இந்த அப்போ ஏதோ ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு ஒயர்ல, நான் இங்க போய் வைக்கிறேன், அதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்ல, தட் இஸ் த தீட்டா வேல்யூ. Don't think it as cos theta sin theta. And the degree angle same as of the degree only, but it depends upon the current value. Sir, first option. Option first is correct, right? So this is about the theta value, your theta by I. Theta by sensitivity வந்து SA ன்னு எடுத்துக்கோ. SA will be equal to theta by IA. SB will be equal to IB by theta. So the answer this will be of IB ன்றது வந்து 5 divided by 3. So SA will be equal to, the sensitivity will be equal to 5 by 3 times of SB ன்னு இருக்கும், கரெக்டா? அப்ப 5 by 3 னா it is around 1 point something, so greater than. அப்ப யார் வந்து அதிகம்? Yes, A has been having more sensitivity than B. Next is, yes sir. என்னடா இது காயில் தானே? காயில் இப்படியே சுத்திட்டே இருக்குமா? ஒரு காயில் ஒயர் வந்து சுத்திட்டே இருக்கும்போது it will be producing a magnetic moment. M ன்னு ஒன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா? M ன்னா என்னது? I into A vector, கரெக்டா?
M is this angle. Now, magnetic field is in perpendicular to it. Correct? Angle torque is being produced by M cross B. And the vector concept. Right. 1, 7, 7. Try this question. Moving coil galvanometer has a coil with 175 turns and area is 1 centimeter square. It uses a torsion band of torsion constant, that is your C value, is 10 to the power 6 Newton meter per radian. The coil placed in a magnetic field B parallel to its plane. The coil deflects by 1 degree for a current 1 milliampere. Then what will be the value of B approximately? Right. Aditya, are you present? R is present. Afa. Ajay Joshua Andres. Present, Ajit. sir. Yes. Ajit V. Ajit is not there. Akhilesh Arvati. Hariharan J. And Hari Krishnan online. Harish M. Absent. Harish Hariharan. Kumar. Ah, yes, sir. Harish Kumar. Hari versus present. Jeevit. Online. Present. Jagadish. Yes, sir. Jagadish, Present, you sir. are online. Yes, sir. Jay Saravanan. Online. Jeevataram present. Josiah Moses. Absent. Karoni Esha. Jiti Sri. Present. Yes, no. Low Prasanna online. Lohit absent. Vikram present. Sai present. Muthu Selvam. Online. Muthu Vel present. Ajay Khanna. Absent. Naresh. Nachatra. Present, sir. Online. Padma Vinita. Present, sir. Yes, ma'am. Pranavji online. Correct. Ritika. Online. Roshni online. Danyasri. Present, sir. Yes, ma'am. Online. Sabarish Virnan. Sai Vishagan. Santoshini. Online. Plus present. Gautaman. Absent. Sivaganesh. Shivakumar. Online. Present, sir. Yes, sir. Srinikesh. Sushant. Online. Anish. Tarun Krishna. Absent. Vasumati. Online. Vinoda. Present, sir. Online. Visahan. Online. Yalini. Danita. Right, sir. What is the expression for this? Now, anyone found the answer? The power of the no? Harivarsha. So tau will be equal to your C theta value. Tau is nothing but NIBA will be equal to C theta.
You have to find out the b value. B will be equal to c theta divided by n I a. C is how much? 10 to the power minus 6 into theta is 1 degree divided by n is 175 into I current is 1 milliampere, and your meter is 10 to the power minus meter square. Correct. They have been asking about your approximately in terms of the significant digit. So you will be getting approximately 0.9 into 10 to the power minus 3. So this will be the answer. So your it is in the magnitude of 10 to the power minus 3. எப்படி வரும்னா it will be of your 9.9 into 10 to the power minus 4 no. Right. Significant digit 1 consider பண்ணி will be having it as 0.99, which is nothing but 0.1 into 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 3. So answer will be option. Right. So with this, I will end up my session. Online students, any doubts? No, sir. Right. Right, sir. So with this, I will wind up my session. You can leave the meeting. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.